La autenticidad es una cualidad que no se fabrica ni se aprende mediante formulas. Nacen el momento en que una mujer deja de preguntarse constantemente si debería comportarse para ser aceptada y comienza a mostrarse tal como es. Muchas veces, sin darse cuenta, una mujer auténtica habla con naturalidad, expresa sus ideas sin adornarlas para complacer a todos y permite que esas emociones aparezcan sin maquilarlas para cumplir expectativas externas. Esa sinceridad genera un magnetismo difícil de explicar porque las personas de manera inconsciente perciben cuando alguien se muestra real. En un mundo donde la mayoría intenta proyectar versiones cuidadosamente editadas de sí mismos, encontrarse con alguien que no necesita disfrazar su esencia provoca una sensación de alivio y atracción emocional. La mujer auténtica no vive midiendo cada palabra antes de pronunciarla por miedo a ser juzgada, puede reflexionar, puede equivocarse, puede cambiar de opinión, pero su comunicación nace de su pensamiento genuino. Esa espontaneidad crea conversaciones más profundas y memorables por quienes la escuchan, sienten que están interactuando con alguien que no interpreta un personaje. La autenticidad tiene la capacidad de generar confianza rápidamente, ya que transmite coherencia entre lo que una persona piensa, siente y expresa. Cuando esa coherencia aparece, se produce una conexión emocional que suele ser más fuerte que cualquier atractivo superficial. Muchas mujeres que poseen autenticidad no son conscientes de su impacto porque están demasiado ocupadas intentando mejorar, crecer o adaptarse a su entorno. No perciben que su forma de ser provoca admiración silenciosa en quienes las rodean. La autenticidad no busca aprobación, y precisamente por eso resulta tan atractiva. Cuando alguien intenta agradar constantemente, suele generar una sensación de inseguridad o artificialidad. En cambio, cuando una mujer permite ser ella misma, transmite estabilidad emocional, y las personas suelen sentirse más cómodas a su lado. Ser auténtica también implica aceptar los propios gustos, intereses y valores sin sentir la necesidad de justificarlos ante los demás. Una mujer auténtica puede disfrutar actividades poco comunes, tener opiniones distintas o seguir caminos que no encajan en los estándares tradicionales. Esa independencia personal despierta curiosidad y respeto por una relación sana con la identidad propia. La atracción que genera no depende de cumplir estereotipos, sino de la seguridad que transmite alguien que no necesita copiar modelos externos para sentirse válida. La autenticidad también se refleja en la manera en que una mujer maneja sus emociones. No significa expresar todo sin filtro, sino permitirse reconocerlo, consciente sin reprimirlo para parecer más fuerte o más perfecta. Cuando una mujer puede decir que es feliz, triste, confundida o entusiasmada sin sentir vergüenza, muestra una inteligencia emocional que resulta profundamente cautivadora. Las personas suelen sentirse más conectadas con quienes permiten que su humanidad sea visible, porque esa apertura invita a relaciones más sinceras y profundas. Otra característica de la autenticidad es la capacidad de mantener la propia esencia incluso en ambientes donde existe presión social. Muchas veces, una mujer auténtica puede sentirse fuera de lugar porque no sigue tendencia solo para encajar. Sin embargo, esa firmeza en su identidad crea una presencia que destaca naturalmente. No es una presencia que busca llamar la atención, sino que surge como consecuencia de la coherencia personal. La autenticidad tiene una fuerza silenciosa que se percibe en gestos, miradas y decisiones cotidianas. La mujer auténtica también suele mostrar una relación honesta con sus errores. En lugar de ocultarlos o negarlos, puede reconocerlos como parte de su proceso de crecimiento. Esta actitud transmite humildad y madurez, dos cualidades que generan una atracción emocional muy poderosa. Las personas suelen sentirse más cómodas con alguien que acepta sus imperfecciones porque eso elimina la presión de aparentar perfección en la relación. La autenticidad crea espacios donde los demás sienten que pueden ser ellos mismos sin temer a ser rechazados. La autenticidad también se manifiesta en la forma en que una mujer establece límites. Cuando alguien es genuino, comprende que agradar a todos es imposible y respetar sus propios valores es fundamental para mantener su bienestar emocional.
De ser, no, cuando algo no coincide con sus principios de nuestra autoestima y claridad interna. Esa seguridad genera admiración por refleja una personalidad que no depende de la validación constante los demás. Muchas veces, la mujer ata anticapud sentirse vulnerable al mostrarse tal como es. Ya que la sinceridad implica el riesgo de no ser aceptada por todos. Sin embargo, esa vulnerabilidad suele transformarse en una fortaleza emocional por quienes conectan con ella lo hacen desde la sinceridad. Las relaciones que surgen alrededor de la autenticidad suelen ser más profundas, estables y significativas, ya que se basan en la aceptación mutua y no en expectativas irreales. La autenticidad también influye en la manera en que una mujer se percibe a sí misma. Cuando deja de compararse constantemente con otras personas, comienza a descubrir su propio valor desde una perspectiva más realista y compasiva. Esa relación saludable con la propia identidad genera una confianza natural que no necesita ser proclamada, sino que se percibe en su forma de caminar, hablar y relacionarse con el mundo que la rodea. La presencia emocional es una cualidad que se manifiesta cuando una mujer no solo escucha con los oídos, sino también con su atención, su sensibilidad y su capacidad de comprender lo que otra persona intenta expresar, incluso cuando las palabras no son suficientes. Muchas veces se confunde escuchar con simplemente guardar silencio mientras el otro habla, pero la presencia emocional implica una conexión mucho más profunda, donde la otra persona percibe que realmente está siendo comprendida. Esa capacidad genera una atracción poderosa porque los seres humanos sienten una necesidad profunda de ser vistos, reconocidos y validados en sus emociones. Una mujer que posee presencia emocional suele mirar a los demás con interés genuino. No escucha esperando su turno para hablar ni analiza la conversación pensando en cómo responder para impresionar. Escucha para comprender, para sentir, para acompañar. Esa forma de escuchar transmite respeto a crea un espacio donde las personas pueden expresarse sin miedo a ser juzgadas. En una sociedad donde muchas conversaciones son superficiales o distraídas, encontrarse con alguien que ofrece atención completa produce una sensación de conexión que resulta difícil de olvidar. La presencia emocional también implica la capacidad de percibir cambios sutiles en el estado emocional de quienes la rodean. Puede notar cuando alguien intenta ocultar tristeza detrás de una sonrisa, cuando una voz cambia ligeramente por nervios o cuando un silencio expresa más que cualquier palabra. Esa sensibilidad no significa invadir el espacio del otro, sino ofrecer una cercanía que permite a las personas sentirse acompañadas. Esa habilidad suele generar vínculos más profundos porque demuestra empatía, una cualidad que fortalece cualquier tipo de relación humana. Muchas mujeres que poseen esta cualidad no son conscientes de su impacto por considerar natural preocuparse por los demás o intentar comprender sus emociones. Sin embargo, la presencia emocional requiere una inteligencia afectiva que no todas las personas desarrollan. Cuando alguien se siente escuchado de verdad, se crea una sensación de seguridad emocional que despierta admiración y confianza. La atracción que surge de esa seguridad no se basa en lo superficial, sino en la experiencia emocional que genera en la interacción. La presencia emocional también se refleja en la manera en que una mujer responde a las historias y sentimientos de los demás. En lugar de minimizar problemas, compararlos con experiencias propias o ofrecer soluciones rápidas, permite que la otra persona exprese su vivencia con libertad. Esa actitud transmite respeto por la individualidad emocional y crea un ambiente donde las conversaciones se vuelven más sinceras y significativas. Las personas suelen recordarse que mo algo en las hezo center, o cuando una mujer ofrece comprensión genuina de una emocional profunda. Otra característica de la presencia emocional es la capacidad de estar verdaderamente presente en el momento. En tiempos donde la distracción es constante, ofrecer atención plena se convierte en un gesto valioso. Cuando una mujer guarda su teléfono, mantiene contacto visual y demuestra interés en lo que ocurre frente a ella, transmite un mensaje silencioso de valoración hacia la otra persona.
Isa presencia crea una conexión que no depende de palabras elaboradas, sino de la calidad del tiempo compartido. La presencia emocional también se manifiesta en la forma en que una mujer maneja el silencio. Muchas personas sienten incomodidad cuando una conversación se detiene, pero alguien con presencia emocional entiende que el silencio puede ser un espacio de reflexión, contención y cercanía. Permitir que el silencio exista, sin apresuras a llenarlo de nuestra seguridad emocional y sensibilidad hacia el ritmo natural de la comunicación humana. Este tipo de interacción suele generar una sensación de calma que resulta profundamente atractiva. Esta cualidad también permite a una mujer crear relaciones donde las personas se sienten valoradas por quienes son o no por lo que aparentan ser. La presencia emocional invita a los demás a mostrarse con honestidad, ya que perciben que no serán juzgados por sus emociones. Esa capacidad fortalece los vínculos afectivos porque fomenta la confianza, un elemento esencial en cualquier relación significativa cuando alguien se siente comprendido o desarrolla un apego emocional que vamos a la de la admiración superficial. La presencia emocional también influye en la forma en que una mujer expresa sus propias emociones. Al comprender los sentimientos de los demás, suele desarrollar mayor claridad para reconocer los suyos. Esa capacidad de comunicación emocional crea interacciones más equilibradas, donde existe un intercambio sincero de experiencias y pensamientos. La autenticidad emocional genera una conexión que muchas personas consideran reconfortante y estimulante al mismo tiempo. Una mujer con presencia emocional también suele mostrar paciencia en las conversaciones difíciles. En lugar de reaccionar impulsivamente, intenta comprender las razones detrás de las emociones ajenas. Esa actitud reduce conflictos innecesarios y permite resolver diferencias desde el respeto y la empatía. La paciencia emocional transmite madurez y estabilidad, cualidades que generan admiración y una sensación de confianza en quienes interactúan con ella. La presencia emocional no significa absorber las emociones de los demás ni descartar el propio bienestar. Implica encontrar un equilibrio entre la empatía y la autonomía emocional. Una mujer que logra este equilibrio puede acompañar a otros sin perder su identidad, lo que refuerza su fortaleza interior. Esa estabilidad emocional resulta atractiva porque refleja una personalidad que puede ofrecer apoyo sin depender de la aprobación externa. Muchas veces, las personas buscan inconscientemente quienes poseen presencia emocional porque encuentran en ellas un espacio donde pueden descansar emocionalmente. Esa capacidad de generar bienestar no depende de gestos grandiosos, sino de detalles simples como escuchar con atención, validar sentimientos y mostrar comprensión sincera. La presencia emocional transforma conversaciones comunes en experiencias significativas, creando conexiones que permanecen en la memoria de quienes las viven. La amabilidad es una cualidad que muchas veces se interpreta de manera equivocada. Algunas personas la asocian con debilidad, sumisión o falta de carácter, pero en realidad representa una forma profunda de fortaleza interior. Una mujer amable no es aquella que evita conflictos por miedo, sino aquella que decide actuar con empatía, respeto y consideración, incluso cuando la vida presenta situaciones difíciles. La amabilidad requiere autocontrol, inteligencia emocional y una capacidad consciente de elegir cómo responder ante los demás. Y esa elección revela una seguridad interna que genera una atracción silenciosa pero poderosa. Una mujer que posee amabilidad suele demostrarla en gestos cotidianos que muchas veces pasan desapercibidos. Puede ofrecer apoyo a un amigo sin esperar reconocimiento, mostrar paciencia en momentos de tensión o tratar con respeto a personas que no pueden ofrecer beneficios personales. Esa coherencia entre sus valores y sus acciones transmite una sensación de confianza, porque quienes la rodean perciben que su forma de actuar no depende de conveniencias, sino de principios internos aislados. La amabilidad crea un ambiente donde los demás se sienten seguros y la seguridad emocional es una de las experiencias más valiosas que una persona puede ofrecer. La verdadera amabilidad no significa ignorar las propias necesidades ni aceptar situaciones injustas,
Por el contrario, implica reconocer el valor personal mientras se mantiene el respeto hacia los demás. Una mujer amable puede establecer límites claros sin recurrir a la agresividad, puede expresar desacuerdo sin humillar, y puede defender su dignidad sin perder la sensibilidad. Esa capacidad de equilibrar firmeza y compasión refleja una madurez emocional que resulta profundamente atractiva porque demuestra control sobre las propias emociones y claridad sobre los propios valores. Muchas mujeres que poseen esta cualidad no son conscientes de su impacto porque consideran que ser ambos es simplemente parte de su personalidad. Sin embargo, la amabilidad tiene un efecto profundo en quienes lo reciben cuando alguien experimenta comprensión en un momento de vulnerabilidad suele recordar a la persona que ofrece ese apoyo durante mucho tiempo. La atracción que surge de la amabilidad no depende de la apariencia física ni de habilidades sociales superficiales, sino de la sensación de bienestar que genera la interacción con alguien que transmite calidez emocional. La amabilidad también se manifiesta en la forma en que una mujer se comunica. Suelen utilizar palabras que buscan construir en lugar de destruir, expresar opinions con respeto y escuchar con apertura incluso cuando existen diferencias. Esa manera de comunicar facilita relaciones más saludables porque reduce tensions innecesarias y fomenta el entendimiento mutuo. Las personas suelen sentirse más modas compartiendo sus pensamientos y emociones con alguien que demuestra comprensión y esa comodidad fortalece los vínculos afectivos. Otra expresión de la amabilidad aparece en la capacidad de perdonar. Perdonar no significa justificar acciones dañinas ni olvidar el dolor experimentado, sino liberarse del resentimiento que puede limitar el crecimiento personal. Una mujer amable comprende que mantener rencor constante puede afectar su equilibrio emocional, por lo que el sanar desde la comprensión y el aprendizaje. Esa capacidad refleja una fortaleza interior significativa, porque requiere valentía para enfrentar emociones difíciles y transformarlas en experiencias de crecimiento. La amabilidad también se refleja en la relación que una mujer mantiene consigo misma. Ser amable con los demás suele estar vinculado a una capacidad de autocuidado emocional. Una mujer que puede tratarse con comprensión, aceptar sus errores y reconocer su propio valor desarrolla una estabilidad interna que proyecta hacia el exterior. Esa seguridad emocional genera una presencia tranquila que resulta atractiva porque transmite equilibrio y autenticidad. En muchas ocasiones, la amabilidad permite a una mujer convertirse en un punto de apoyo para quienes la rodean. Las personas suelen buscar su compañía cuando necesitan consejo, consuelo o simplemente sentirse escuchadas. Esa confianza no se construye de manera inmediata, sino que surge de la consistencia en su comportamiento. La amabilidad constante crea una reputación emocional que inspira respeto y admiración, ya que demuestra que su forma de actuar no depende del estado de ánimo ni de circunstancias externas. La amabilidad también puede influir en la forma en que una mujer enfrenta los conflictos. En lugar de reaccionar con agresividad o resentimiento, busca comprender el origen del problema y encontrar soluciones que respeten a ambas partes. Esa actitud no solo reduce el impacto negativo de los desacuerdos, sino que también fortalece las relaciones porque demuestra disposición para mantener el respeto incluso en momentos de tensión. La capacidad de resolver conflictos desde la empatía refleja una fortaleza emocional que muchas personas valoran profundamente. Otra manifestación de la amabilidad aparece en la manera en que una mujer trata a personas que no tienen poder social o influencia en su vida. La forma en que alguien se comporta con quienes no pueden ofrecer beneficios revela su verdadera esencia. Una mujer amable mantiene el respeto y la consideración en todas sus interacciones, lo que genera una impresión de integridad y coherencia personal. Esa autenticidad fortalece su atractivo porque demuestra que su comportamiento es de valores genuinos y no de intereses momentáneos. La amabilidad también puede inspirar cambios positivos en quienes la rodean. Cuando alguien experimenta respeto y comprensión, suele sentirse motivado a replicar ese comportamiento. De esta manera,
La amabilidad no solo fortalece relaciones individuales, sino que también contribuye a crear entornos emocionales más saludables. La mujer que acta con compasión y respeto puede influir en su entorno de una manera silenciosa pero significativa, generando dinámicas don predomina la empatía. Muchas veces, la amabilidad requiere valentía, especialmente en situaciones donde responder con dureza parece sencillo. Elegir actuar con respeto cuando se enfrenta a críticas, frustraciones o decepciones demuestra un nivel elevado de autocontrol emocional. Esa capacidad refleja una personalidad fuerte que no necesita recurrir a la agresividad para afirmar su valor. La combinación de sensibilidad y firmeza crea una presencia emocional que muchas personas consideran profundamente atractiva y reconfortante. Las imperfecciones forman parte esencial de la identidad humana, aunque muchas veces se perciben como obstáculos que deben ocultarse o corregirse. En una sociedad que suele exaltar la perfección estética, emocional y social, muchas mujeres crecen creyendo que su valor depende de eliminar cualquier rasgo que se aparte de los estándares establecidos. Sin embargo, aquello que una mujer considera un defecto con frecuencia representa una característica que la hace única, irrepetible y profundamente memorable. Las imperfecciones no solo construyen identidad, sino que también generan una forma de atracción que nace de la autenticidad y la individualidad. Cada persona posee rasgos que la diferencian de los demás, ya sea en su apariencia, su forma de expresarse, su manera de pensar o su historia personal. Cuando una mujer observa sus imperfecciones, suele hacerlo con una mirada crítica, enfocándose en aquello que desearía cambiar. Puede cuestionar la forma de su sonrisa, el tono de su voz, la manera en que reacciona ante ciertas situaciones o las decisiones que toman en el pasado. Sin embargo, esos mismos elementos suelen ser los que crean una personalidad reconocible y cercana. Las imperfecciones permiten que una persona se perciba como real, accesible y humana. La perfección, aunque socialmente valorada, suele resultar distante y difícil de identificar emocionalmente. Cuando alguien parece no tener fallas, puede generar admiración, pero también puede crear una barrera que impide la conexión emocional. En cambio, las imperfecciones generan cercanía porque permiten que los demás se identifiquen con experiencias similares. Una mujer que acepta sus errores, reconoce sus inseguridades y permite que su vulnerabilidad se visible transmite una autenticidad que facilita relaciones más profundas y sinceras. Las imperfecciones también cuentan historias. Cada marca emocional o experiencia difícil que una mujer ha vivido forma parte de su desarrollo personal. Los errores, las decisiones equivocadas, las dudas y los momentos de inseguridad suelen convertirse en aprendizajes que fortalecen su carácter. Cuando una mujer comprende que su historia no necesita ser perfecta para tener valor, comienza a desarrollar una relación más compasiva consigo misma. Esa estación genera una confianza interna que no depende de cumplir expectativas externas, sino de reconocer la riqueza de su propia experiencia. Muchas veces, una mujer puede sentirse insegura por características que los demás consideran encantadoras o especiales. Puede pensar que su forma de reír es demasiado llamativa, que su timidez es una limitación o que su sensibilidad la hace vulnerable. Sin embargo, esas características suelen ser percibidas por otros como rasgos que transmiten personalidad y calidez. La atracción que nace de la singularidad no se basa en la perfección, sino en la capacidad de destacar por la autenticidad. Las imperfecciones crean matices que hacen que una persona se recordada con facilidad. Aceptar las imperfecciones no significa renunciar al crecimiento personal ni ignorar aspectos que pueden mejorar. Implica reconocer que el desarrollo personal no requiere eliminar la esencia individual. Una mujer que busca evolucionar desde la autoaceptación suele experimentar un crecimiento más equilibrado porque sus cambios nacen del deseo de mejorar y no de la necesidad de encajar en módulos externos. Esa forma de crecimiento transmite seguridad emocional y que refleja una relación sana con la propia identidad. Las imperfecciones también permiten desarrollar empatía hacia los demás.
Cuando una mujer reconoce sus propias limitaciones, suele comprender con mayor facilidad las dificultades ajenas. Esa comprensión fortalece las relaciones humanas, por crear un ambiente donde las personas se sienten aceptadas tal como son, la capacidad de aceptar la imperfección propia, ajena genera vínculos más auténticos, donde no existe la presión de aparentar perfección constante. Otra dimensión de las imperfecciones se encuentra en la espontaneidad que pueden generar. Cuando una mujer deja de intentar controlar cada detalle de su comportamiento, permite su personalidad fluya de manera más natural. Esa espontaneidad puede manifestarse en su sentido del humor, en su forma de conversar o en su manera de enfrentar situaciones inesperadas. Las personas suelen sentirse atraídas por quienes muestran naturalidad, transmite confianza y libertad emocional. Las imperfecciones también contribuyen a la creatividad y la originalidad. Muchas ideas, talentos y formas de expresión surgen precisamente de quello que una persona percibe como diferente o inusual en sí misma. Una mujer que acepta sus particularidades puede desarrollar habilidades únicas que reflejan su identidad personal. Esa originalidad suele ser percibida como un rasgo atractivo porque rompe con la monotonía y aporta nuevas perspectivas en las relaciones y en la vida cotidiana. Aceptar las imperfecciones requiere valentía, ya que implica enfrentar mitos relacionados con el rechazo o la crítica. Una mujer que decide mostrarse tal como es demuestra una fortaleza emocional que muchas personas admiran. Esa valentía genera una presencia que no depende de la aprobación constante, sino de la seguridad que nace de la autoaceptación. La atracción que surge de esta seguridad suele ser profunda, porque transmite estabilidad y coherencia personal. Las imperfecciones también pueden convertirse en fuentes de conexión emocional. Cuando una mujer comparte sus inseguridades o sus experiencias difíciles, crea espacios donde los demás pueden sentirse comprendidos y acompañados. Esa apertura emocional fortalece los vínculos afectivos, ya que permite construir relaciones basadas en la sinceridad y la confianza mutua. La capacidad de compartir la propia vulnerabilidad demuestra una madurez emocional que resulta profundamente atractiva. Cada imperfección representa un detalle que contribuye a la construcción de la identidad. Las pequeñas diferencias en la apariencia, la personalidad y la historia personal crean una combinación irrepetible que define a cada mujer. Cuando una mujer aprende a observar sus imperfecciones como elementos que enriquecen su individualidad, comienza a desarrollar una relación más armoniosa con su imagen y su esencia. Esa armonía interior se refleja en su comportamiento, en su forma de relacionarse y en la manera en que se presenta ante el mundo.